Hello, you're welcome to this amazing channel where we learn how to speak Hausa with ease. Okay, so today we are going to be learning Hausa through storytelling. I'm going to be telling a story, and the title of my story is Market, The Lost Market Day. I'm going to be telling the story in Hausa, and I'm also going to be translating in as you see the translation in the video as well. A wani karamin kauye mai suna Kura, ranar kasuwa ita ce mafi mahimmanci a cikin mako. A wannan ranar, mutane daga ƙauyuka daban-daban kan zo su saye da sayar da kaya. Akwai abinci, tufafi, dabbobi da sauran abubuwa da yawa. Wata yarinya mai suna Zara tana son ranakun kasuwa sosai. Tana yawan zuwa tare da mahaifiyarta don taimake mata sayar da gyada da kayan lambu. Zara yarinya ce mai biyayya kuma tana sauraron duk abun da aka gaya mata. Wata Asabar da safe, mahaifiyar Zara ta shirya da wuri domin kasuwa. Zara, in ji mahaifiyarta, yau rana ce mai mahimmanci. Ki kasance kusa da ni kuma ki taimaka min ɗauka kwando. Eh, cunkoso da hayaniya. Mahaifiyar Zara ta fara shirya kayan sayarwa, amma Zara ta gan wasu yara suna wasa da kayayen beads masu launi. Zara ta matso kusa domin kallo. Ta ce a ranta, "Zan dai duba na dan lokaci kaɗan sannan in koma." Amma a hankali ta manta da lokaci. Hayaniya kasuwa ta cika ko'ina, kuma Zara ta ƙara nisa ba tare da saninta ba. Bayan wani lokaci, Zara ta duba ko'ina ta rasa mahaifiyarta. Tsoro ya shiga zuciyarta. "Mama!" ta kira a hankali, amma muryarta ta ɓace cikin hayaniyan kasuwa. Zara ta yi ƙoƙarin tuna da inda ta fito, amma komai ya yi kama da juna. Shaguna, mutane da hanyoyi ta ɓace. Zara ta tsaya a wuri ɗaya tana ƙoƙarin kada ta yi kuka. Wata tsohuwa mai sayar da 'ya'yan itatuwa ta ganta. Ta tambaya, "Yarinya, kin ɓace ne?" Zara ta gyada kai. Tsohuwa ta yi murmushi mai alheri. "Kada ki damu, ki zauna nan tare da ni. Za mu nema mahaifiyarki." Tsohuwar ta kira masu sayarwa kusa ta tambaye ko wani ya san mahaifiyar Zara. Bayan ɗan lokaci, wani ya gane mahaifiyarta ya nuna hanyar da ta dace. Zuciyar Zara ta cika da sauƙi. A ƙarshe, mahaifiyar Zara ta same ta ta rungume ta sosai. "Zara, na yi matuƙar damuwa da ke," in ji mahaifiyarta. "Yi haƙuri mama," Zara ta ce.
Bai kamata in rabu da kai ba. Mahaifiyarta ta rike hannunta ta ce cikin ladabi, kasuwa tana da girma, ki rike kasancewa kusa da ni don kada ki sake ɓacewa. Daga wannan rana Zara bata sake yin nisa ba. Ta rika taimakawa mahaifiyar cikin hankali da biyayya. Halin labari: rashin kulawa na iya jawo kuskure, amma biyayya da hankali suna kare mutum daga haɗari. So this is the end of the story. So from this story we can learn a lot of Hausa words. Now, what are the new words we can learn from this story? Kuskure means mistakes. Kuskure means mistakes in Hausa language. Karami means small. Karamin kauye means a small village. When you say mahimmanci, you are talking about importance. You are saying the importance of something. Now, when you say dabobi refers to animal. Sauran abubuwa means other items. Taimaka means to help. Biyayya is like obeying, yielding to instructions. Kasuwa is market. Kwando is basket. Hanya is road. Mutani is people. Duba is to check or to look at. Rungume is to hug. Her mother hugged her, or she hugged her mother. Zuciyarta means her heart. When you say hankali, you are saying softly or carefully. When you say ‘ya'yan itatuwa, you are referring to fruits. Ɓace means to get lost. Gyada kai means to nod. Murmushi means to smile. Masu sayarwa means people who are selling. Sauki means relief. Damuwa means worried. So these are some new words that we can learn from this story. I hope you enjoyed this short story, and I hope you have learned some Hausa grammar from this story. We also have a 10-in-1 bundle of different Hausa stories with grammar, vocabularies, and more structured lessons that you can learn from. The 10 bundle goes for $40. It also has audiobooks, so you can listen to the audio and also learn along. It helps to improve pronunciation as you learn Hausa. The stories are simple stories you can learn Hausa easily from. And then the individual Hausa story books, learning Hausa through stories, we also sell them for $5 per one. So if you are interested, you can send a DM and I'll respond to you. Thank you. Please, I'd also like you to hit the subscribe button to get more insightful and useful learning resources as these. Thank you.